meet the Kyrgyz of the Afghan Pamir, you must set off on a long and difficult expedition. Leaving Kabul, the Afghan capital, you must first take a week-long drive along a rocky path. Then leave the car behind and begin a journey on foot and on horseback up a narrow mountainous corridor 250 kilometers long. After 10 days of climbing, you finally get to a plateau wedged between Tajikistan, Pakistan, and China. Here, 4,300 meters above the sea level, live the very last Kyrgyz of Afghanistan. Secluded and organized in small groups of mountain camps, the 1,200 Kyrgyz left struggle to survive. The Kyrgyz of Afghanistan are the most isolated, high-altitude community on the planet. Neglected by history and development, they live in a distant past, just as their ancestors did. Here, there are no vehicles, no electricity, no crops, not even a tree. At this altitude, nothing grows. The Kyrgyz are nomadic herders. They trade their animals for goods that they seek in the valley, which is a week away on foot. For Nematullah and his relatives, these sheep are their only source of wealth. ما مردمی قرغیز کل ما چوپان است دیگه. خیلی چوپانی نمیکنیم، زندگی مشکل است اینجا. و هم دنیا وطنی ماست. اینجا خیلی زندگی کردم، زندگی بسیار سخت است. اینجا زن بسیار مشکل است. بسیار زیادتر میمیره. یک زن 100 گوسفند است. مردم میگه که اینجا زندگی کردن مشکل است، میریم یک جای دیگه. Although he is 20 years old, Nematullah still hasn't been able to afford a wife. Yet he belongs to the same clan as the chief. And even for this family, it is difficult to arrange a wedding and maintain the cycle of life and generations to come. In a world where progress advances at great speed, the Kyrgyz of Afghanistan struggle to stay alive. Can they survive here, or is their destiny inevitably going to lead them elsewhere? The tribe's future is in the hands of Roshan, Nematullah's uncle. He took control of the community last year, once the old chief passed away. از کل طرف با ما مشکلات شده. سرک نداریم، شفاخانه نداریم، بچه های ما، اولادای ما که بخونه یک سواد بگیره، مکتب نداریم. حال سال با سال، روز به روز نفوس ما کم شده رایسته. در اون وقت تاریخ که دولت هایی که پیلارشان که جدا کرده، خود رایتش است، مالش است، در پیلار خودش زندگی میکنه. ما مردم که هستیم در پیلار افغانستان زندگی میکنه. The Kyrgyz of Afghanistan have a tormented history. They used to travel freely throughout all of Central Asia, following the seasons to take their animals to the best grazing lands. At the end of the 19th century, the great empires divided the region among themselves. The nomads refused to submit themselves to the authority of these distant states and sought refuge on the high plateaus of the Himalayas. But the borders kept creeping closer and closer, locking the Kyrgyz in between China, Pakistan, and Tajikistan, constraining them to Afghan soil on a narrow strip of land. On the other side of the borders, just a few kilometers away, there is civilization, shops, schools, and hospitals, but the Kyrgyz are forbidden from crossing these invisible lines.
دو دخترم مریض طبیعت هستن. چند وقت زمان شد که مریض هستن. دکتر نزدیکترین 14 روز راه است. اما 14 روز به ما بسیار مشکل تمام میشه که ما چه رقم اینا را میرسون. اگر دولت که او طریقه پا در نظر که نمیگیره در اینجا خواهیم ما مردم چی میکنیم؟ اگر دولت در پشتمون نگشت مجبور که میریم کوچ میکنیم میریم. Exile is a difficult choice to make, but Roshan must find a solution for his tribe. Before they leave, life must go on at all costs. For Nematullah, the future depends on his wedding. Wali is his father, he is the chief's eldest brother, and he must help Nematullah start a family. Sizde bir kudaçılık bolot degen gavunlar var idi. Kızınızdan, kuyağınızdan atı ödetemeni. Biz bugün geçen rastık biz bilet almadık, malumatı bizde yok. Yoksa amanda benim çoğu oturasınlar. Ben kızımdı bergenmin. Bilen balası satargan. Toymana kışta bolotgan edi. Hem kışta ötüp toy kılalı desek birinci yerin ölüm aralap ketdi o yakpakta. Yakpakka ketken boldu. Jakşılık jamanlık qowum menen bolot eken. Biz dilin tatkanı bolot eken. Nasip olsa hem ona bärde kılsak bekede men oyum şöyle de oğa siler saratan deysinler. Wali is the eldest member of the clan, and according to the tradition, he should have been chosen as chief instead of his younger brother Roshan. He now dedicates his time to his children's future. Wali sealed a pact with a neighboring clan. He's going to trade his 18-year-old daughter against a wife for Nematullah. من نامم عبدالولی است. ما بچه کلان عبدالرشید خان است. از ما 5 بچه دارم، 2 دختر، 1 سه مرد است. بچه اول من نامش نعمت الله است. دختر کلان نامش اولقو است. 1 آدمی غریب. مثلا ما اقتصاد ضعیف هستم. من مثلا چند بچه دارم، 5 بچه دارم. هر کنار بشه 100 گوسفند ما دادن به 1 زن اینا رو دادن خیلی سخت است. از خاطر اینا تبادله میکنم. دخترم میتیم با 1 بچه 1 مردک و دختر داشته باشه او را میتیم با بچه ما هم دیگر جیرو آمده تای میکنمش. کش وقت قرغیز مردم اینجا پامیر زیاد بود، زن ارزان بود. 1 خشکا یا 2 خشکا یا 10 گوسفند 1 زن میگرفت. حالا 100 گوسفند اینجا بسیار بچه میکنن، زیاد خون بسیار میره و بعد کمزور میشه و بعد میره. 1 وقت تولد. Life is demanding in the Pamir. The region has the highest maternal mortality rate in the world. 1/3 of all women die during childbirth, and half of all children never make it to the age of 5 years old. Kızlarıma şunday niyetim var, bargan yerde jakşı olsa, jakşı yürüse, jakşı gün görse, bağı açılsa deybiz biz. Baldarıma da şol, baldarım da jakşı olsa. Zaytlar menen jakşı yaşasa. Uğdu, kızdı olsa, uştar uzarsa deybiz. Bağı açsa, jakşı maldı olsalar, puldu olsalar deybiz. Wulugbu is going to be traded so that her brother Nematullah can get married. This is a common practice for the Kyrgyz. Next summer she will marry a man she does not know. She will first meet him on their wedding day. The young woman does not question her parents' choice. When asked what she thinks of this arrangement, for the Kyrgyz, women must submit themselves to the community's harsh rule. They must get married and bear children to ensure the tribe's survival. Tabistan ayında varisiyim. Hoş est. Hoş geldin. 1 markab 2 gıspan. 1 narkoşgo 10 gıspan. 1 asbi 20 gıspan. 1 şutur 3 gıspan. 100 gısbana varisi miknum. Çopon 1 gısbana migra 1 mor. Şükür aslan başlar.
گپم اصلوق بنا بود صد گسبن دادن نما نمیتون چطور وارث کنم Nematullah is fortunate. In the Pamir, many men never get to marry at all. And although it's challenging for families to gather 100 sheep for a wedding, matters are getting worse as the Kyrgyz spend part of their herds to buy opium. This problem affects many inhabitants, like Aziz, another of the chief's brothers. The little wealth he has is going up in smoke. رأس سال شد کشیدن با مریضی کشیده بودیم وقت بسیار سخت مریض بودیم کدام دوا پیدا نشد مجبور دیگه کشیدیم پیدا میکنه گفتن باز زیاد کردیم وقت کم میکشیدیم آن زیاد شد 2-3 سال شد بسیار اینجا دکتر نمیآید باز مجبورم رقم بند شدیم دیگه عمق شدیم میکشیم پرستامال است همه دوا گرد میکنیم میکشیم بسیار ضعیف هم میکنم دوا خطی کشیدن خالی تریق و قدر چیز نمیکنه ای ترمه ای طرف تا بحر ای ترمه بحر 15-16 گوسفند قرضدار میشم همه تریقه 15-16 گوسفند تریق میخریم اینا رزقی و آشغالم بچه ها را میتیم با تریق یا پیسه میافیم یا مال میافیم با تریق میتیم مردم حال کلگی شمالی هست همه پامل زن مرد هر خانه 2 نفر و 3 نفر و همونطور تریق کشیدن دیگه To his wife's distress, Aziz spends most of his days smoking. Soon, his family will have no sheep left. Without livestock, there will be nothing to eat. The family's survival is at stake. In November, wintertime starts rolling in over the Pamir Mountains. Temperatures fall below 0 degrees, and everything is covered by a blanket of snow. Relaxed moments are rare, for men as well as for women. Every winter, the Kyrgyz fear the death of their livestock. It is the lack of feed, more so than the cold, that thins the herd. One after the other, men travel to the plateau, seeking the few tufts of grass left. Following her mother's instructions, Wulugbu prepares a gift for her future husband. Ulaq veririz toyğulanan salafatqa cavat. Ulaq cavatın meni. Wulugbu has the rest of the winter months to finish her trousseau. She must prepare all of the items a bride must own. Mana yoluqları. Uruxonu. Çildir. Ağır
joluk salavuz hazır kızıl joluk. Toyu bolgondan keyin anan ak joluk salavuz ma biz goqsuz. Başıga. Mana çeç vaqtı çeçige salavuz mananda yöröbüz da. Hazır bulardın çeçini manda yöröbüz kızlarımızın çeçini bölök bölök. Toy bolgondan keyin anda çok yöröbüz da mana çeç vaqtı salavuz çeçige. Once she puts on her white veil, Ulugbu's life will change. She will leave her family to work for her husbands. In January, temperatures drop to nearly minus 40 degrees. For Ulugbu, Nemetullah, and everyone else, survival time has begun. دلمش که برام که دسترات آرد خلاص شده چای خلاص شده او Urunbai, one of the chief's brothers, is willing to go trade yaks to get goods for the clan. هم بچه ها را گرفته میریم که آرد و چای و همه چیزا را بار میکنیم که میارم بسیار مشکل است همه باف بسیار زدم بردن خیمه و عجیروشان چی میگه دیگه جو مر صورت است همون رای زنکوک امسال بسیار خطر پیدا کرده است دایی برف زیاد اگر میزنه اولاد وجود جر میشه برف زده دیگه و را هیچ نترسنشیم اگر ما بای برف میترسیم هیچ زنده کردن هم مشکل است من نمیتونم خشگاه دارم اسب دارم برم که 12 روز هیچ نمیشه و میارم که آرد نمک ما یا چای ما یا کالای ما تیکای ما دیگه قرقزا هم تشود دیگه چرا کنم شما اگر گپ مرا اگر بگیرین براوم خیلی است دیگه می درست است خیلی نه دیگه سو برای کتش میکنیم دیگه صحیح خیلی است Urunbai is going to lead the expedition to buy goods from the Wahis, the neighboring farmers who live down in the valley. He has convinced Nemetullah to accompany him on this risky journey, from which some never return. The young man must first get his father's permission. سلام چطور است؟ خب خیر است اگر پدر یازم میتونم میرم بای سرا اورنبای قابل داره نورمای کی میره اورنبای میره صبح دیگه و ضروری اخ میرم خواهش بسیار با احتیاط براین با احتیاط کنید دیگه شمال هم زیاد است برف هم زیاد است هوا هم خراب شده دیگه اگر نمیرم نمیشه دیگه برنج خلاص شده روغن خلاص شده آرد خلاص شده اینا با خیر دیگه براین احتیاط کنید دیگه از روی که آخ میرین دیگه خیره The most important thing for Wali is his children's future, but he must let his son go so that the whole clan can survive the harsh and long-lasting winter. This is Nemetullah's first winter caravan. It is a rite of passage that will mark his progress into adulthood and a decisive step for all Kyrgyz men. The community's survival depends on this expedition. It is the only one planned this winter.
خداحافظ خداحافظ نرمت الله خدا قبلت yaxshi varxila خداحافظ. For 7 days, the men are going to fight the bitter cold and the dangers encountered while following the river that leads to the valley. A 150-kilometer voyage. Urunboy knows this path very well. بعضی نادی را اگر راه داشته باشد 2 روز راه بود. الان 6-7 روز در سر رفته میشیم، 6-7 روز با پامل میاییم. راه هر طرف خطر داره دیگه. اگر در بربندی هم تر میره در روی کوه اونجا یخ میشود، در اسب میرود. علی یک اسب ما 20 کسبه میخریم، او میرود خود دریا میزند میموره، اون نقص میشود. اگر در روی یخ میکنیم یخ شکسته میشود، اوجا میزنه خشگه، اوجا قای بارش میروه، اوجا میموره، اون نقص است. باز که دیگه برف کوچ زیاد که میزنه یک قلب جای میمانیم که برف کوچ میروه میه برف کوچ میوره. این گپا هست دیگه، چی کنیم مجبور هستیم دیگه. ما یک خشگور آورد میگیریم 20 موجو میتر، نمیدانم چقدر میتر. برنجم میگیریم یک گوسفند. تو یک خشگور آرد بخور، یک نر خشگور آرد بخور که 20 بوجی آردن شکر میتر. 20 بوجی میتر. 20 بوجی میتر، باز 20 بوجی تو دولادار نم دولار را بار میشود. 2 بوجی برنج بخور، 1 بوجی چای بخور، بیار دیگه. اینجا بازار باشه، تو یک کار باشه، یا مکتب خوانده بودین یا معلم میشیدین. حالا مکتب نیست که حالا 4 مال داریم، امرا نگاه کو چوپانی کو. حالا ما دیدیم دیگه همه دولتای خارج چوپان ندارد، کدام اگر مال هم باشه مرغ هم باشه در ماشین اینا اگر کارم میکنه. ما یارم با چی میگه؟ در دنیا خارج چوپان داره. چوپان نداره چرا کم زنده میگه؟ اونا رسیدگی است، در ماشین کار میکنه، در مال هم میکنه، در ماشین اونا مالش هم دیگه میکنه. حالا ما خود دنیا را دیدیم. چوپانی میکنیم دیگه. که از آمدنت و دیدنت جانانه مسافرانم، مسافر از ملک شما حال روان. On the mountain slopes or on the frozen river, the caravan inches its way down this long corridor. It is the only path to the outside world. Urunbai is the scout, while Nemetula sprinkles sand on the ice to help the animals. This first expedition is a difficult learning experience for Nemetula, but it is crucial. In several years, he will be the one to lead his clan's caravan. After a long week of effort, Nemetula and Urunbai's journey comes to an end. They arrive at Sarhad, home of the Wahi farmers, a glimpse of civilization that is vital
to the Kyrgyz travelers. After resting for a few days, they will set back on the return voyage. The goods they find here will help them survive another winter. Six months of winter have gone by, and spring has arrived at last, providing a much-needed break to both men and animals. Life resumes and the Kyrgyz go back to their regular activities with the animals that survived the cold and lack of food. Every year it's the same routine, ancestral activities that have been learned by all from an early age. For Wulubu, as well as her brother, Nematullah, this new season is special. In a few weeks' time, each of them is going to get married. وقت کوچ است مشکل نیست حالی مشکل نیست حالی خوک شده زمستان مشکل بود برف بود بسیار خونه خودیم زحمت کشیدیم حالی زحمت هم چی قراره ده بالای از بزن شما رقم بود بیار بزن بیار دیگه بیار جای ما دور نیست 3 ساعت رو است کاش کماردکه شد بس شد The old shepherd of the clan supervises the packing. تمام ولی بر کرده است همین بچه ها چندن سعی بر کردن هم نمیتونن میگن که یکیش تو این میشه گفته که سرم میشه که یکیش مشکل میپولم گفته این بچه ها اینا چندن کار سعی نکردن است چپ بر میکنه به یک پول وزمین سوبک بعد به این طرف میغلطه The Kyrgyz can go back to their nomadic lifestyle. The grazing lands are depleted at the winter camp. They must search for another spot. They can only go from one side of the narrow plateau to the other. Their migration is short because of the tight borders. At the summer camp, everyone lends a hand to set things up. Here is where Nematullah's clan is going to live for the next 6 months. بیدار نشده گرگ آمده یک سال زخم کرد مغزار داره کلانتار استی لیکن همه قدر گرگ بسیار گرگ چندن نمیمونه این مطلب همه خوب بزنه کم کم کمک میکنه کتاز بسیار جورش کنیم بچون خانه رم کنه چیزی پیدا نمیشه ای بابا ماندگی خانه استی که با خاطرم توی که مردم در اینجا نان میپزا میدارایا میبرایا Ulugbu's wedding will be first. Then it will be Nematullah's turn.
The clan is getting ready for these important events. Aziz comes down from his opium haze to repair the damage brought by the winter. قاق میشود نه صاحب باز میپرشیم خواه یک خانه در سر قروت میپرشه یک خانه بعض مردم کم مال است کم پیسه است آروغان قروت سودا میکنه بعض مردم مالدار است مال سودا میکنه Ulugbu cooks fermented milk that will be dried and made into cheese. In the winter, most of the milk is left to the animals for their young. But in the springtime, the Kyrgyz make cheese. It is set aside for later or traded for other goods. At the summer camp, Roshan keeps a close watch on the animals of his clan. The young chief is concerned about a new danger that is targeting his herd. از تاجیک میترسم از مالم. تاجیک مرا بسیار بطن کرده است. امسال زمستان یک پیر خشکای من آورد. چندین پیر خشکای مردم آورد، اسب مردم آورد، گوسفند مردم آورد، شتر مردم آورد. از یک طرف تاجیک بطن میکنه، از یک طرف دولت خودمون در پشتمان نمیگرده. اگر دولت سرپرستی نمیکنه وطن مردم مجبور که ما مردم فرار میشیم میریم در ترکیه. Part of the tribe fled to Turkey some 30 years ago. The young chief would like to join them. His brother Urunbay is going to attempt to prepare the exodus. Once again, he is the one to make the fateful journey. ما نصب باشه با ترکیه میریم دیگه. باز ما میرم که اونجا با ترکیه قومای خودم ببینیم که زندگی و دیگه قوم بسیار خوب است دیگه. اونا دکترای خودش داره، معلمای خودش داره، شفاخانه خودش داره. اجورشان نرفته و اینجا هم کار زیاد است و نرفته او هم شاید میرود. ما امروز بگیم که مثال نماینده ما خودم هستم هر کس. ما مثلا با ترکیه میریم، ترکیه میخواد که تو اشغال خودت، پامل خودت بیا. ما میخوایم که ما اشغال خودمان گرفته میواریم. اگر ترکیه میخواد که نه خود تانا بیا، ما خودم تانا اونجا میرم که زندگی میکنیم، تربیت بگیریم. اما مثل ما نماینده خودش میگه در مردم. Urunbay is going to Kabul, 20 days away, where he will board an airplane to Turkey. The trip is as ambitious as it is uncertain. When spring arrives, so do the traffickers. They travel the country to sell their merchandise, the poison that's killing Aziz and his brothers. سلام علیکم. لا جورست بخیر هستین، خوب هستین، جورستین بخیر هستین. بیا خوش آمدید. چی کارو میکنی؟ تریاک میکشیم دیگه، آمالی هستیم. تریاک داری یا نه؟ تریاک هم کم کتا گرفت و عزیزای رو هم خلاص شد. تریاک هم خلاص کردیم، یک دو پا مونده که به خاطری تو عزیز آوردیم. دیگه در دیگه جامو ندادیم. در اینجا دکتر نیست، شفاخانه نیست. تریاک برای شما بسیار خوب است، بسیار خوب. تریاک برای شما دکتر است دیگه. این ما برات وزمین طول کردیم. این از یک پا زیادتر است. بگیر. نوشی جانم. بیا عزیز یک دو مولتی بگیر. از شما میگیری نمیگیری؟
اولین تریاک مالی است هستیم مجبور بگیریم. این عزیز جون یا شما چند شد؟ این مولایتی شد 3 مول از زکای عبدالولی شد. این همین بزغاله؟ هم بزغاله کلنشو بیام خوب است. 10 مول سر قرض است نی؟ 10 مول پیشینه را ما جمع میکنیم. پسندتر بگیرین دیگه، ما هم از کجا پیدا میکنیم خیلی دیگه؟ گپی نیست، باز به سال بده. دوست رفیق هستین، باز نگوید که مدکی مرا خفه کرد. نه ما هیچ وقت شما را خفه نمیکنیم. یا عبدالولی جون خداحافظ. ما رفتیم که وقتی جوی As his children's weddings draw nearer, Wally continues to squander the few heads of livestock he has left. برادرم عبدالولی هم کم کم میکشه، روشناجی هم میکشه. پدرم تریاکا بسیار بد دیده بود. نه سکریت ایدافا بسیار دشمن پدرم بود. با جای پدرم بشناسه. او رقم آدم نیست. روشناجی هم بچه است دیگه. یک چیز بفهمه، یک چیز نمیفهمه. خودش هم یک ذره تنبل است. مردم بیچاره همه تریاکی شده بود، چاره نداره و درد داره و میگره و میکشه دیگه. اینا شیطان است، اما تریاک باشه. از دست تریاک ما بندی هستیم. Ulugbu's wedding is coming up. She takes advantage of the last few moments with the women of her clan. Soon she will have to leave them. For Nemetullah, the wedding is also imposed upon him. He does not know his bride-to-be. But he lives his last weeks being a single man with a light heart. Tomorrow, Ulugbu is going to get married, but Nemetullah's wedding date has not been determined yet. Wali must first sacrifice a sheep as a gift to the neighboring clan. His son's family-in-law will then decide on a day. روزی اول مقصد اول در زندگی دیگه چه حق پدر به مکتب دادن، به زن دادن، به خانه کردن، به اونا به خانه دادن دیگه به طرف مسئولیت به خودش است. Before the end of the ceremony, Roshan, the chief, heads away. و یک مامانی همه رحمتو میکنه و چی فکر داره ما چی میکنه خب خودش جدا میکنه ما جدا نمیکنه اینا خانهش جدا است دیگهش همش یک جا است خودش. Roshan is upset. He feels disowned by Wali and the entire community. عبدالولی نظر داره که برادرای ما قریب نمیاد. انانات ما بیتری که برادر مثال توی دختر داره یا بچه توی بچه‌ش داره باز مردم باشه برادرش باشه و خودش میگه که بیاین اینجا ما قط شما مشوره میکنیم. خیلی او تری عبدالولی او گپ نمیگه باز با خاطر همون ما نزدیک نمیاییم. عبدالولی میگه که ما کلان وظیفه میگیرم. عبدالولی هم تری پیلان داره خیلی ما خان مردم هستیم ما خیلی دیگه کار میکنیم. Wali is honored by the marriage of his children. Roshan, on the other hand, is jealous.
Unlike his older brother, he feels he has not earned the tribe's respect. He has been the leader for 2 years, and yet still hasn't arranged the clan's exile. A messenger brings the cooked meat to the neighboring clan. Ulugbu anxiously waits for the next day, wondering what her future husband might look like. آرد داریم سعید. آناناتی قرغز است. اما اونا که اومد دیگه هم دیگر میزنیمش. قربانات میزن مینویسی. اونا نزدیک شد. The groom's entire family has come from the neighboring campsite, 4 hours away by horse. They are welcomed with flour, a precious staple, and a symbol of prosperity. This party is a truce for the rival brothers. Roshan greets the guests and goes back to becoming the chief. Wali supervises what's happening in the kitchen. He must make sure that everyone is well served. bir küçük koysa o yeri bırakmaz. Azze var. Azzege kanca kuyruk sonunda koymuyor ki. Kuyruk koymuyor. As elsewhere in the world on a wedding day, the meal is copious. 4 sheep were slaughtered to feed the 100 guests. Some yurts are reserved for men, others for women. Nearby, Ulugbu is getting ready. Ulugbu will soon leave the family's yurt, a demanding separation for this girl barely out of childhood. Ulugbu is waiting for her turn to appear in the wedding parade. The groom arrives with his 2 best men. They are welcomed by the women of the clan. On the other side of the river, the men of both clans are playing a game of buskashi, an equestrian joust for daredevils. The goal is to snatch a headless goat. This is a friendly game where winners get small prizes like cigarettes. Roshan the chief shines at this game. The blows do not put him off. با کلانمون هم تر بوز کشیدن دمو مروج وطنمون شده دیگه ولی در هر جا که هر توی باشه هر خوشیمون باشه هم داره بوز میکشیم. The exact origins of the game are unknown, but some say that they date back to Genghis Khan's Mongol hordes who would loot villages catching women and livestock while at full gallop.
Back to the campsite, Wali's clan offers new clothes to the groom. He dresses up in front of everyone. Hidden under the red fabric, the mother-in-law passes a white veil on the bride to show that she approves the alliance with her son. Next comes the nikah, the ceremony. Ulugbu is placed behind the cloth that conceals her from the men. The only mullah of the area celebrates the ritual. The sacrament is a mix of Islam and ancestral traditions. خدای تعالی تبارک و تعالی 18 عالمدی درجه به درجه تربیت قلب جرات کن yer su osmon de besutun to'xtatgan shunday ulug' qudrati bor. The groom will not be allowed into the yurt until the wedding is official. By sharing water and bread, the couple exchange their consent. Then they are left alone. Finally, Ulugbu discovers the face of her husband. They can get to know each other. They will spend the next 3 days in the nuptial yurt. Ulugbu will follow her man to her new family. In a few days, it will be Nemetullah's turn to get married. Wali will have fulfilled his role as a father, yet he remains worried about his children's future. بعد دیگه کاری از اینا میکند یا نمیکند و ما معلوم نیستن. با آینده و بچه زندگی ازش شاید خوبتر شود. آرزوی ما هم آرزوی بچه ما آرزوی همه مردم همه آرزو میکنند. ولی اگر اینجا زندگی نمیشه و مجبور هستیم که یک جا بریم. انسان با اول زندگی بکار است. زندگی که نشد دیگه اونجا امکان نیست که مردم اونجا بشینند. Just like his brothers, Wali thinks that exile is the only solution for the community. Thanks to a satellite phone, Roshan gets in touch with his cousins in Turkey. Bul men telefonumda bul qancha jil murum bar edi, mun neme bir karti joq edi, sim karti. Onun bunda bir xarici dostum bar edi, meni şoğa aytdim edi, şol alıp kelipdir keche mun sim kartini. Ama hem şu nomrani sizler qayt qilib olsanglar. Qasimbek nomdara az Turkiya. Misle xoni mardim ki mastim o xoni uja uvat. او میگه که یه قدر قرقیز ما دعوت کردیم اینا چی شد حرکت کردن نیست از پامیر تلفن نیست ما یه قدر روز زنگ میزنیم هیچ کس نیست ما گفتم اورنبای اونا رفته گفته که اونا به خندوت رسیده ما گفتم با ما معلوم نیست اورنبای تلفن نداره. Without news from Urunbay, what lies ahead for the Kyrgyz is uncertain. In the chief's clan, Nemetullah is the only one who remains confident. منم نزدیک شدم با آینده ما وارسی میکنم اینجا زن گرفتم بسیار مشکل بود با اولوکبو هم بسیار تشکر اینجا وطن ما سخت است زنده کردن بسیار سخت است خیلی دیگه وطن شده مردم میگه که میرم ترکیه اینجا سختم باشه اینجا زندگی میکنم